হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো গাইস, আজকে নিয়ে এসেছি আস্ত মুরগি চ্যালেঞ্জ। সাথে আছে কাঁচা মরিচ, শসা এবং মুরগি মাংসের ঝোল। তো গাইস, আজকে দেখা যাক কে জিতে এবং কে শাস্তি পায়। শাস্তি লাস্টে দেখা যাক কি শাস্তি পায়, কি শাস্তি দেওয়া হয় কাকে। তো ভিডিওটি পুরোপুরি দেখবেন। যারা এখন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো বেশি কথা না বলে আজকে ভিডিও শুরু করা যাক। 1 2 3 স্টার্ট। ঝোল নিয়ে আমি মরিচে আর ছড়াই দাও। পাটিটা সরা দাও। নাতি পানি দিয়ে নিই। গাইস, চ্যানেলটাকে এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করেন, আমি বারবার বলতেছি চ্যানেলটাকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে আপনারা নতুন নতুন ভিডিও সর্বপ্রথম দেখতে পারেন। আর কি চ্যালেঞ্জ দেখতে চান, কি শাস্তি দেখতে চান অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করবো। কালকে তো মনে হয় রোজা না? পরশুদিন। তাহলে খায় পরশুদিন রোজা আছে। কালকে ঘাস শেষ তেল রাত্রে খাবা। দরকার নেই। পরশুদিন মাহে রমজান না? সবাই যাতে সুন্দরভাবে রোজা রাখতে পারে তাই দোয়া করি।
আর ভাত দিতে গেছ? সুন্দর করে খাও, তরকারি খেলে হতো না, আর ডিমটি চাপাই খেতে দিব। এই কথাগুলো হইব সন্ধ্যের মধ্যে খাই আছি। এসে পড়েছি। তো আজকে শাস্তি নাই কোনো, আজকে বাজি ছিল 2000 টাকা। 1000 টাকা আমার ছিল, 1000 টাকা আম্মুর ছিল। এখন আম্মু সেরে গেছে, তাই আমাকে 1000 টাকা দিয়ে দিচ্ছে। তো গাইজ জিতে গেলাম, আজকে চিল হবে। তো গাইজ ভিডিওটি ভালো লাগে দিলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।